Good morning, all. Today that we are going to in നമ്മൾ Margret Martin case note ആണ് discuss ചെയ്യാനായിട്ട് plan ചെയ്തത്. Okay. So without wasting time, we are directly going to the case note. Case note na writing task വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see that you are a nurse and shift at maternity ward of Bill Hillary Public Hospital. Using the information provided in the case note, write a referral letter to the manager of Women's Refugee Shelter, 21 East Street, INR 1998, London, where the patient needs to be admitted for short-term emergency accommodation and support service. So by reading this task, we can understand that you are a nurse working at maternity ward in Bill Hillary Public Hospital, and you are writing a letter to the manager of Women's Refugee Shelter. And the patient name is Margret Martin. And what you are expecting from them is that she need a short-term emergency accommodation and support service. അപ്പം നമ്മൾ മാർഗറ്റ് മാർട്ടിന് വേണ്ടി ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. സോ നമ്മുടെ ടാസ്ക് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർക്കാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. പേഷ്യന്റ് നെയിം മാർഗറ്റ് മാർട്ടിൻ ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ഇവിടെ ടു ഹൂം വി ആർ റൈറ്റിംഗ് നമുക്കറിയില്ല. ജസ്റ്റ് വി നോ ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ. സോ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് മാനേജർ. സോ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ അഡ്രസ്, ദ മാനേജർ, വിമൻസ് റെഫ്യൂജി ഷെൽട്ടർ, 21 ഈസ്റ്റ് INR 1998, ലണ്ടൻ. ഓക്കെ, ഡേറ്റ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം. എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതുന്നത്. ഡേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 30th December 2021. ഓക്കെ, സോ we can move back the details of this case note. When we are reading this case note, we can understand that you are a nurse on shift at maternity ward at Bill Hillary Public Hospital. Your patient is being discharged today. There's no confusion in the notes. Coming back to the details of the patient name is Margret Martin. Date of birth 31/06/2001. Admission date 23/12/2021. And discharge date 30th/12/2021. അതാണ് നമ്മളവിടെ കേസ് നോട്ടിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എഴുതിയ ഡേറ്റ്. ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൺട്രി ഓഫ് ബർത്ത് ഇറ്റ്സ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം. ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ്. സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് വൺ വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു വൺസ് അഗൈൻ ഗോ ബാക്ക് ടു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. വി ആർ റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ ടു ദ മാനേജർ. സോ മാനേജറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. ഇവിടെ പുള്ളിക്ക് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മെയിനായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ മൈ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, so social background, the first one, marital status, single, lived with boyfriend Josh Mario, June 2022 present. She is single but living with a boyfriend Josh Mario. About single and living with a boyfriend is it this both details are needed for us, but the name of that boyfriend is semi-relevant point, so keep it there like that. Then point number 2, current boyfriend, 29 years old, verbally abused 3 months. She did not want to live with him. He is not father of the child. From ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ we should have to include in our letter because he is verbally abusing her and not the father of the child. So she don't want to live with him again. Okay. The next, no contact with the father of the child. He lives in Europe. അതും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു point ആണ്. Then about her employment status, was working as a cashier, currently unemployed. എന്തായാലും നമ്മളത് ഉൾപ്പെടുത്തണം because that's the reason she is moving to shelter. Then next to kin brother, 26 years, married and all this. അപ്പം അദ്ദേഹമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. Parents died 1.5 years ago in an accident. 1.5 വർഷം മുമ്പ് പാരൻസ് മരിച്ചിരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. വൈ എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ താഴെയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. I will explain you later. And here they are talking about an aunt and from mother side lives 4 hours away. That means 4 hours drive away and having contact. So നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തണം because you know when we are admitting someone somewhere, so അവർക്കൊരു റിലേറ്റീവിനെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. So we have to include this point also. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
coming to the past medical history നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ no reported past illness or allergies അതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാര്യം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് എഴുതുന്നില്ലാത്തതും നമ്മൾ ഈ ഇല്ലസിന്റെ കാര്യം ടോൺസിലെക്ടമി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഓഫ് അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് 30 ഇറ്റ്സ് ടു ബാക്ക്. അപ്പം അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നില ആൽക്കഹോൾ സിഗരറ്റ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാത്ത കാര്യമായിട്ട് വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗോയിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. Then coming to the next part is the depression since the death of the parents untreated. പുള്ളിക്കാർക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഇറ്റ്സ് അൺട്രീറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പാരന്റ്സ്. അപ്പം ഈ കാര്യം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ പാരന്റ്സ് 1.5 years ബാക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ലെറ്ററിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, obstetrics history, first antenatal അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. how many visits they had, that also not needed. കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അതും വേണ്ട. അതായത് ഈ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിനകത്ത് ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇനി ഇപ്പം the next detail given here is the birth detail presented in hospital. അത് നമുക്ക് വേണം. when she admitted അത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. vaginal delivery it's not at all relevant. Okay, if you wish we can keep it as semi-relevant point, then no, it's not needed. Fine. In first stage, second stage ഇത് രണ്ടും വേണ്ട. Then date of birth കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടിയുടെ, അത് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്. Time it's not much needed. And female baby ആണ്, we should have to mention that one. And birth time, weight if you wish you can add. I mean നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. It's not at all much relevant point. Then postnatal progress ഇതും we are writing to the manager, so it's not at all needed this thing. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1 to 3rd point, breastfeeding with hesitation prefers to change to bottle feeding. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എന്നല്ല, it's better to include that because she is suffering with depression and still it's untreated. So this problem may occur, so it's better to inform them that in the beginning she had some problem with breastfeeding. Okay, but the condition നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ feeding well and normal, there is no problem. Body weight discharge is not at all used. Okay, ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലേക്ക് പോകാം. We can check the discharge plan. Refer to the psychologist, emotional. So we should have to include this one because the second thing, refer to women's refugee center, temporary. There is no need to write that one because they already know it's happening there. Then the next part, advice to apply for single mother benefits. We have to include this one and we have to include that process already given to her. And liaise with her local maternal health service on ongoing postnatal monitoring. This also we have to include. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഈ ലെറ്റർ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can understand one thing, that mostly all things apart from this medication part we have to include in our letter. ഇനി ഈ ലെറ്റർ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് condition. We are going to explain that also. The first part we already explained, data already it must be in expanded form. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 30 December 2021. And one thing you have to remember is that നമ്മൾ ഒരിക്കൽ expanded formiലെ ലെറ്റർ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ wherever you are using the dates in your letter, you should have to follow the same format. That means you have to go with expanded form only. Okay, so the next thing, address നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ മാനേജർ, വിമൻസ് റെഫ്യൂജി ഷെൽട്ടർ, 21 East Street, INR 1998, ലണ്ടൻ. ഇത് ഒരേ അലൈൻമെന്റിലാണ് വരേണ്ടത്. ആഫ്റ്റർ ഡേറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്പേസ് ഇൻ ലൈൻ. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദിസ് അഡ്രസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്പേസ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സല്യൂട്ടേഷൻ, ഡിയർ മാനേജർ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എ സ്പേസ്. ദെൻ റെഫറൻസ് മിസ് മാർഗരറ്റ് മാർട്ടിൻ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then next is the introductory part. But introductory part is the most important part because from that only the reader will understand what he has to provide and what the condition of the patient and what he has to provide for that particular patient. അല്ലെ? അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് we should have to write in the view of a reader. ഞാനാണ് അത് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ what information I wanted from this എന്ന് ഉള്ളൊരു പോയിന്റ്സ് ഓഫ് വ്യൂ എഴുതുകയാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി more relevant. Okay, realistic.
So ഇവിടെ നമുക്ക് normal start ചെയ്യാൻ പറ്റും. I am writing to refer Miss Margret Martin, a primary mother. She requires immediate accommodation assistance from your facility following the discharge today. Simple ആയിട്ട് എഴുതാം. If you want to make it somehow complicated, കുറച്ചും കൂടെ sentence structures ഒക്കെ ഒന്ന് modify ചെയ്ത് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are totally free to do that one, but depends on you. But when we are practicing as a beginner, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും simple ആയിട്ട് എഴുതി without mistake അങ്ങനെ move ആയിട്ട് then you can go with complex sentences. Okay. So the next is paragraph number 2. Paragraph number 2 നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന details അവരുടെ hospitalization details ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Our delivery date, we have to mention the child weight, feeding issue, we have to mention all these things in paragraph number 2. Then paragraph number 3 and 4, mostly we are going with past medical and social histories. ഇവിടെ there is no much past medical histories. We are going with social history and social histories എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ before moving to the paragraph, I can say that you can write the third paragraph as a single paragraph, or else if you wish you want to make it 2 paragraphs, you are totally free to do that one. ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. So the things that we have to include in this paragraph, living with a boyfriend, was living with a boyfriend, then don't want to go back to him. അടുത്തത് he is not the father of the child and the biological father lives abroad. അത് കൂടാതെ currently she is employed, then have depression since the death of the parents. And one more thing we have to mention here is that depression is untreated. Depression, untreated. Then you have to say that she has an aunt and has a contact with her and she is living somehow close to her. Then next part എന്ന് പറയുന്നത് recommendation paragraph ആണ്. അവിടെ നമ്മുടെ discharge plans ആണ് ഇവിടെ consultation with a psychologist അത് നമ്മൾ include ചെയ്യണം. Need counseling and emotional support, definitely അത് എഴുതണം. Encourage her to apply for single mother benefits, need postnatal monitoring. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് പാരഗ്രാഫ് എഴുതുന്നത്. ഇത് ഫിഫ്ത്ത് ആവുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഫിഫ്ത്ത് പാരഗ്രാഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി വിൽ ഗോ ടു ഫോർത്ത് പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്. We are making a closure. Your further carries upon this letter will be a matter of appreciation. Then last, signing, ending and signature. Yours faithfully, because we don't know to whom we are writing, we know the designation only, so we will write yours faithfully, registered nurse, maternity ward, Bill Hillary Public Hospital. Okay, I hope you understood. Any doubts? If you have any doubts, please comment. Okay, and if you like this video, please comment and subscribe. Sure, you have to like it also. Thank you. Thanks a lot.